chiude a chiave. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मेरा लास्ट दिन है सवोना में। इट्स माई थर्ड डे। तो अभी मैंने होटल से चेकआउट कर लिया है। कल एक दो जगह रह गई थी विज़िट करने के लिए, जैसे कि केव्स, तो बस अब उधर ही जा रहा हूँ। आज मौसम काफ़ी अच्छा है। टेम्परेचर अभी 13 डिग्री सेल्सियस है और धूप भी काफ़ी अच्छी आ रही है। आज यहाँ पे काफ़ी जगह क्राउडेड होगी क्योंकि आज क्रिश्चियंस का मेन फेस्टिवल है ईस्टर, तो काफ़ी जगह लोग देखने को मिलेंगे। Dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta es salir y se suelta. Cuando baila reggaetón pa' mí que muñeca. Me gusta salir y seducir. Me gusta seducir. Dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta es salir y se suelta. Cuando baila reggaetón pa' mí que muñeca. Me gusta salir y seducir. Dale chiquitita, dame más. Qué bonita que te quiere controlar. Ella dice que me quiere controlar. Nosotros los vamos a develar más. Dime cómo tú te quieres venir más. Dime cómo los vamos a conocer. Mi dai un po' di paratini? I paratini? Sì, quanti ne vuoi? Allora, guarda questa. Oh sì. Vuole anche le pizzette o solo salame? No, solo salame. Questo? Sì, ci sta. Oh, buongiorno! Auguri, auguri, auguri! Non lo so, la parte lì, non è che me la puoi. No, ce l'ho. Scusa, quella lì focaccia. अभी हम केव्स की ओर जा रहे हैं और ये जो नीचे आप देख रहे हो ये बेसिकली एक रिवर है। तो अभी आप देख सकते हो रियल टाइम इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। पूरी रिवर सूखी हुई है। Giordano. Per tre. No? Giordano per due. Cioè io più altri due. Immagino, infatti io telefono solo per sapere se attendere oppure annullano, per avere una più idea. हमने केव में जाने के लिए टिकट्स ले ली हैं। आज हमने पहली टिकट्स बुक कर ली थी क्योंकि पिछली बार हमें मिली नहीं थी। इन्होंने हमें ये लाइट्स दी हैं सर पे लगाने के लिए क्योंकि अंदर अंधेरा होगा। So we are going inside the caves and Vittoria is with us and she is our guide for today. Okay, so unfortunately there are many Italian tourists, so she gave me this for translation. It has all the English translation, right? Yeah. Okay, so we shall go or not? Yeah. Okay. We can go. Queste lucine riusciranno a far a brillare in modo esponenziale le goccioline, l'umidità, i cristalli di aragonite, quindi sarà molto molto interessante. È quella neutra o... È quella neutra o... On?
She said we can turn on red when we have to stop. Turn white when we are walking, okay? Okay. Solitamente invece per visitare le grotte dobbiamo sempre spostarci un po' verso l'entroterra e comunque allontanarci dai paesi. Quindi queste grotte abbiamo anche questo rosso brunito intenso, l'ossido di ferro, sono minerali ferrosi. Questa è la nostra cascata di cioccolato. Ma non solo, all'interno della nostra grotta abbiamo anche il giallo della limonite e anche il grigio del manganese, di queste bellissime stalattiti che sembrano quasi d'argento. Quel piccolo angolino di grotta. Ora dobbiamo stare tutti molto vicini perché gli spazi naturalmente all'interno della grotta sono piccoli e quindi proprio riusciremo a visitare. तो अभी हम केव्स के अंदर हैं। अभी हमने आधा घंटा केव्स के अंदर चलते रहे कि तो इन्होंने लाइट बंद की हुई थी, तो हम अपनी हेडलाइट्स यूज़ कर रहे थे। बाद में इन्होंने सारी लाइट्स बंद कर दी थी तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो बोलते आप कुछ सोचो कुछ दिखे, कुछ नहीं दिख रहा था। तो इन्होंने अब सारी लाइट्स ऑन कर दी हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन फॉर्मेशन हमने देखी, ये अभी भी अपने आप बनती जा रही है। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये कौन से प्रकार का स्टोन है और ये गुफा कितने मिलियन साल पुरानी है। तो मैंने इस वीडियो के एंड में विक्टोरिया के साथ एक पूरा इंटरव्यू लिया है जिसमें हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। सो स्टे ट्यून एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। Faccio una figura. Fa niente, tanto. Done with the cave. We had a very nice tourist guide, and now we are going to another town. What's the name of this town? Verezzi. And what it is famous for? It's famous because it's the old part of the town, and you can see the sea and the town where we are now. You can see it from. So we can see the outside. whole view of this city also. Yes. Okay. So we are just going there.
Sei sicura? Ma c'ha delle analisi da paura. Buona Pasqua. Ciao. तो अभी हम आ गए हैं वेरेजी टाउन में। यहाँ ये थोड़ा हाइट में पड़ता है तो पूरे टाउन का 360 व्यू दिखता है। C'era ananas in orizzonte. आई स्टिल हैव सम टाइम फॉर माई ट्रेन। तो हम एक दूसरी सिटी में आ गए हैं जिसका नाम है पीत्रे दे लिगूरे। तो ये इसके पास ही पड़ता है। तो यहाँ पे हम कुछ बेकरी ट्राई करने आए हैं जिसका नाम है fugassin। काफ़ी फेमस है और बोलते हैं उसका टेस्ट एग्जैक्टली वेज पॉकेट्स की तरह है जो हम डोमिनोज में खाते हैं। Non zuccherato. Guarda porzione. देखो ऊपर से मिला दी। पिछली बार मैंने कहा बड़ा नमक कर दिया इसने। You don't want to eat? Yeah, after. It's hot, so you will feel good. After it's finished, he will eat. Now we have our guide with us, Vittoria, and she will give us information about this cave. So Vittoria, can you tell us something about this cave? Certo, queste grotte furono scoperte nel 1933 da 3 ragazzini che un giorno si calarono all'interno di una cavità presente nel rio Battorezza. Okay, so these caves were discovered by 3 guys in 1933, and while they were just going through the place, and they just get into this small spot, they saw the cave and they discovered it. Nel 1951 arrivarono gli speleologi che trovarono tutta la grotta. Okay, and then in 1953 51, the scientists, they came and they tried to discover the place and make it open for the people and discover different things what could be found inside. E nel 1970 fu aperto il percorso turistico. And then in 1960 they opened this place for tourists so that they can see the caves which were formed like millions ago. Okay, and how old is this cave? La roccia ha 250 milioni di anni. Okay, it's quite old. It's like 200 million years ago. La roccia. See, the rock. These rocks are made like 220 million years ago. La grotta invece ha all'incirca 3 milioni di anni, ha iniziato a formarsi 3 milioni di anni fa. Okay, but these caves are formed around 3 million years ago. E all'interno hanno iniziato a formarsi le concrezioni, quindi le stalattiti e le stalagmiti. So in that time, between these million years, these stalactites and stalagmites were formed with the water dripping through the cracks in the rocks. So these water drips through the cracks and starts forming the stalactites and the stalagmites.
And what's the temperature inside the cave? È sempre tutto l'anno di 16 gradi centigradi. And yeah, so in this cave, always the temperature remains constant because it's a humid place inside, and the humidity is quite high. It's like around 95%, and the temperature remains around 15 degree to 17 degrees Celsius. So there are many other caves here also. So what is special about this cave? Questa è la grotta più colorata d'Italia. Because this, she says that because this cave is more colorful cave because you find different minerals around here, and these caves have been formed like millions of ago, and these mineral deposit makes it more colorful. Oh, okay. Yeah. C'è il bianco del calcare, It's white of calcium il rosso dei minerali ferrosi, and red of oxidized iron, e il giallo e il grigio di minerali organici, manganese e limonite. and yellow and gray for the organic minerals that are found that were found near the rocks. Ma molto importante, la grotta si è formata grazie ai crolli. Infatti i crolli, non so se si possono vedere, hanno creato questi grandi spazi all'interno dei quali noi ci muoviamo, perché l'acqua ha proprio allargato le fratture e le fessure presenti nella roccia, indebolendola e facendola crollare. Okay, so she's saying that these caves actually were formed because of the water dripping through millions of years through the cracks, and the cracks were enlarged, and when the more water dripped in, these rocks became more softer, and then these rocks fell down and they started creating these cavities inside. And at what time of the year do you expect the most tourists? Questa stagione primavera arrivano tantissime scolaresche e turisti, soprattutto in questi weekend di Pasqua e di bel tempo, e poi tutta l'estate la grotta è sempre piena di turisti, fortunatamente, che apprezzano le nostre grotte. Okay, so she's saying that the time around these weeks and these months, because this is summertime and everybody would like to travel, and Pasqua means Easter holidays, and then summers people like to travel more, and weather around Liguria is quite good, so people travel, and this is the best time to visit these caves. And more people visit at this time because they have vacations and all, so they can see the place better. And do you think is there any other information which the tourists should know? Magari degli animaletti, è molto interessante. Ci sono degli animaletti che vivono all'interno della nostra grotta. Nel laghetto ci sono i nifargus, per esempio, che sono dei piccoli, simili a gamberetti, lunghi circa 1 millimetro, quindi per noi è quasi impossibile vederli a occhio nudo, e sono trasparenti e ciechi perché, come avete visto prima, nella grotta in realtà di luce non ce n'è. Okay, so she's saying that there is some very nice information about this cave, that there are some animals those animals lives inside. So these animals are called nophargus in English, but they are more typically similar to shrimps, little shrimps, but they are just 1 millimeter of size. 1 millimeter. 1 millimeter of size, and they are transparent, and they can't see. They don't have eyes. As you can see, in caves there is no light, so they can't see better. Means, so in million of years ago they lost their sight. They don't have sight anymore because they don't need it anymore. So they are blind and they're transparent. Okay. E poi se verrete a trovarci in primavera e in estate, sicuramente riuscirete a vedere i pipistrelli che volano proprio qui nella prima sala, per uscire di sera, andare all'esterno per trovare gli insettini da mangiare, poi rientrano invece la mattina all'alba per ripararsi dal sole qui all'interno della grotta. All'inizio di estate. Adesso cominciano a svegliarsi. Oggi ho visto proprio il primo che si è svegliato perché ha sentito che le temperature in effetti si stanno alzando. Okay. Okay, so there are some bats who lives there in the cave. Bats also? So they go into hibernation inside the cave, and around this month, this week, they gets up and they start waking up. Oh, okay. Their hibernation period stops, and they go out in the world. Okay. These weeks, and she said she just saw one bat. Here? Yeah. Okay. This morning. This Okay. morning, Yeah. she saw one bat, and these bats eat small insects that can be found nearby. Okay. So I guess that's sufficient information. Thank you so much Thank for all this you. information. Grazie mille per essere venuti, è stato un piacere accompagnarvi all'interno delle grotte. Thank you. Grazie mille. Thank you. Bye bye.